Entonces, conozcamos las preguntas en español. ¿Ok? Empecemos con las preguntas que no incluyen la palabra de vocabulario, quién, dónde, por qué, etc. ¿Necesitas un poco? Ok, gracias. Muy bien, Kevin. Pásaselo, porfa. Gracias. So, las respuestas como ¿hablas español? O ¿estudias arte este semestre? Que evoca una respuesta de sí o no, no. Y, bueno, me gusta mucho la película Anchorman. ¿Conocen la película Anchorman? Y hay una escena cuando, la personaje Veronica Corningstone está bromeando con su colega Ron Burgundy. Y dice, yo soy Ron Burgundy, pero ella cambia, es una escena de chiste cómica en que él está leyendo y dice, soy yo Ron Burgundy. Entonces, ¿ustedes conocen esta película, Anchorman? Have you seen this movie? If not, it's parte de su tarea porque es muy cómica. So, you know what scene I'm talking about? Those of you who've seen this movie. So she's like, they're competing and not very nice to each other in the beginning. And so she puts the question mark at the end of the teleprompter. And therefore, when he reads this statement, which should be a statement, he changes the intonation of his voice and it comes out as a question, and he looks like an idiot. So basically, I like to use that example for two reasons. One, I love this movie. Two, also, this is how Spanish works. And if we didn't have that upside down question mark at the beginning of the question, we wouldn't know it was a question until the end of, what started out to be a statement. So that upside down question mark is fundamental when we're reading a question. And we talked about this last week, and we've already talked about this a little bit. So it doesn't seem like it has a purpose, but it does, because otherwise you can, and when you say it out loud, when you say the question out loud, soy Ron Burgundy versus soy Ron Burgundy. For example, soy tu amiga, or soy tu amiga? Am I your friend? Por ejemplo. So in Spanish, because the concept of is there, are there, do you, etc., those words in English, when we're speaking or reading, indicate a question, don't exist in Spanish. So we change the intonation of our voice at the end. It raises at the end of a question, like, ¿hablas español? Oh, sí, hablas español. That's the exact same words, but said two different ways to indicate a question versus a statement. So when we're saying the question in Spanish, our intonation changes, but when we're reading, there's no way of knowing it's a question unless we have that upside down question mark. So it really does have a purpose, even though it seems a little unnecessary to non-native Spanish speakers. Okay, so para repasar, they start with the upside down question mark. The intonation raises, which most of us know, and that's consistent with English. The subject can come after the verb at the end of the question. So here our subject, yo, is coming right after our verb, or it can come at the end of our question. Negative responses use no, no. Does anybody know why we use no twice in a yes or no question in Spanish? Like, if I'm like, ¿hablas italiano? And you're like, no hablo italiano. Or, ¿estudias la computación? No estudio la computación. Why do we use no twice, Maggie? Is there a way to say, not? Exactly, not or don't. I do not does not exist. So the first no is no, and then the second one is I do not or I don't speak Italian, or I do not study computer science, por ejemplo. So again, it seems redundant and unnecessary, just like the upside down question mark. But when it's a yes or no question, when there's no question word like donde, quién, por qué, cuándo, at the beginning of the question, we do use no twice. ¿Eres de Costa Rica? No
No soy de Costa Rica, soy de Kentucky or los Estados Unidos. So that's why we have the no twice. Only with yes or no questions. ¿Entienden? ¿Está claro? Más o menos. So these seems like little nuances, little details of speaking Spanish, pero son muy importantes y tienen un uso gramatical. Ok, entonces esas son las preguntas de sí o no. No. No vamos a hacer esta actividad. Quiero avanzar al concepto menos obvio y, en mi opinión, más difícil porque incluye gramática y vocabulario. Interrogative words. ¿Quién, dónde, por qué, who, what, when, where, why? Preguntas, ¿no? Nada más. ¿Cómo se dice I have a question en español? Tengo una pregunta, exactamente. Entonces estamos hablando de preguntas. Muy bien. Entonces hablemos de las preguntas. Conozcamos las preguntas. Esta pregunta es bien conocida, ¿no? Hola, ¿cómo estás tú? Por ejemplo. Y en esta pregunta, ¿cómo estás tú? ¿No? En esta pregunta, nosotros podemos memorizar la palabra en inglés, pero como les he dicho, asociar la palabra en español o el vocabulario en español directamente al inglés no es tan bueno que conocer, en este caso, o estudiar la respuesta que evoca. En la pregunta, ¿cómo estás tú? Inmediatamente, la respuesta evoca una descripción. Yo estoy bien. O yo estoy, como les dije, es lunes. Yo estoy muy cansada. ¿Cómo se dice cansada? Tired. ¿No? ¿Están cansados ustedes, sí o no? Sí, porque es lunes, ¿no? Cansada o cansado, chicos, o cansados, nosotros, plurales. Para mí, cansada, es una descripción, un adjetivo, ¿no? Adjetivos son descripciones y cuando nosotros tenemos la pregunta interrogativa ¿cómo? Normalmente necesitamos responder con adjetivos. ¿Entienden? ¿Cómo son sus clases este semestre? Este semestre mis clases son buenas, ¿no? O este semestre mis clases son malas. Descripciones, ¿cómo? ¿Entienden? Entonces, estamos, en mi opinión, es mejor asociar la respuesta, o the response, la respuesta que evoca más que la palabra en inglés. No es necesario memorizar cómo means how. Eso no tiene sentido porque con la pregunta ¿cómo? Necesitan responder con una descripción. Entonces, ahora nosotros vamos a identificar los tipos de respuestas que evocan estas preguntas. Porque, hablando español, cuando ustedes hablan español, ustedes van a responder a las preguntas, no interpretar o traducir las preguntas al inglés. Ok, otra pregunta que conocemos muy bien. ¿De dónde eres tú? ¿No? Esta pregunta, ¿dónde? Evoca una respuesta de ubicación. Yo soy de Kentucky, ¿no? El lugar. Nosotros somos de los Estados Unidos, ¿ok? ¿Dónde? Evoca una respuesta de place que expresa dónde está su residencia, ¿no? Mi residencia está al lado de Starbucks o delante del edificio Bell, por ejemplo. Ok, y quiero clarificar, nosotros hablamos de este concepto en clase viernes, de dónde versus dónde, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de dónde versus dónde? ¿Cuál es la diferencia entre de dónde y dónde? Sí, Maggie. Does like from. Sí, exactly. De refers to from. So de is indicating a response with dónde.
evokes a response that has to do with origin, more specifically. Like Keaton in the question was a great pregunta. He was like, are you talking about like where we live right now or where our house is, like where we're from, which wasn't very clear. But donde está, used with the verb estar, I was asking more about like your houses or your residences in Charleston. De donde eres is more with origin, and de indicates from or of, like la casa de Katie, por ejemplo, to show possession of or from. So careful with that because, again, on the super site, on the test, on the final exam, and probably in 102 and from here on out, you're going to have to know the difference in which you use ser or estar. And de donde uses which verb? De donde uses ser or estar? Ser, eres is from ser, and donde uses estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está tu clase de español? Versus, ¿de dónde somos? Somos de los Estados Unidos. ¿Ok? Pero en general, donde evoca una respuesta que indica un lugar. Ok, otra pregunta interrogativa que vimos en la lección 1. ¿Cuántas puertas hay en la clase? ¿No? Un número. ¿Cuántas? ¿O cuántos estudiantes hay en tu clase más pequeña este semestre? ¿No? ¿Cuántos o cuántas o cuánta, etcétera? Tiene 4 formas: singular, plural, masculino, femenino, y el sustantivo determina. Puertas es femenina y plural. Entonces usamos cuantas. Pero estudiantes refiere a chicos y chicas. Entonces usamos cuántos estudiantes hay en tu clase más pequeña este semestre. O cuántas clases tienes este semestre. ¿No? Por ejemplo, entonces evoca una respuesta, un número, siempre. Y también, cuántas en inglés se asocia con cantidad, ¿no? A quantity. Cuántas, quantity, números. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Cuando. Semejante, pero el significado es diferente. Cuando. ¿Ok? So, no formas singulares, ni plurales, ni femeninos, ni masculinos. Cuando es, ¿no? Cuando es como a qué hora, pero es menos específico. A qué hora refiere a la hora. Like, a las 9 en punto, ¿no? A qué hora es la clase de español. La clase de español es a las 9 en bueno, refiere a la hora. Pero cuando puede referir a días, por ejemplo, o meses, months, years, años, etc. So time's not really like the best clarifying word because that's more like with a que hora. Pero necesitan responder indicando un día o una hora también. ¿Cuándo es la clase de español? ¿A qué hora? ¿Cuándo son sinónimos? ¿Cuándo es la clase de español? Es lunes, miércoles y viernes a las 9, ¿no? Entonces, una referencia de la hora, los días, los meses o los años. ¿Entienden? ¿Cuándo? Ok. ¿A qué hora? Más específico, ¿no? ¿A qué hora? ¿No? Hora. Hora clarifica que necesitamos una hora, ¿no? Diferente. Más específico. ¿Esto en tu papel? Sí, ok. ¿A qué hora es diferente que, bueno, en general, qué? Que es mucho menos específico. ¿Qué hacen en la clase de español? Nosotros típicamente respondemos con información
o también una actividad. Información en una actividad. ¿Qué hacen en la clase de arte? En la clase de arte los estudiantes dibujan. ¿Qué hacen en la clase de música? En la clase de música los estudiantes escuchan música o cantan, ¿no? ¿Qué hacen en la clase de computación? En la clase de computación los estudiantes usan tecnología. Entonces, con estos ejemplos, yo estoy listando actividades. O, bueno, ¿qué comen en España típicamente? Comen la paella en España típicamente. O, ¿qué estudias en sus clases? Es información. Entonces, ¿qué es una pregunta que no es muy obvia? No es muy obvia. Es la pregunta menos específica en mi opinión. ¿Cuál es mucho más específica? ¿Qué y cuál en inglés pueden indicar what or which? Son muy semejantes. Son sinónimos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál normalmente? Bueno, dos cosas. ¿Cuál normalmente tenemos forma singular? ¿Cuál es? Y la forma plural. ¿Cuáles son? ¿Ok? Son es plural, es singular. Entonces, ¿cuál con es? ¿Cuáles con son? En el supersitio, ustedes tienen una actividad, entonces cuando necesiten escribir la pregunta más apropiada, y es difícil seleccionar entre qué y cuál, no es muy obvio. Entonces, una recomendación es mirar o consultar el verbo. Son, es, cuál. Inmediatamente. ¿Qué versus cuál? Con el verbo es cuál. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es lunes, ¿no? ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál es? ¿No? A veces qué es, pero normalmente cuál es. ¿Ok? Y les explico, quiero clarificar en inglés. La única vez cuando se usa qué es. So normalmente we will use cuál with es and cuáles with son when we're trying to decide between qué and cuál because they're so similar. Okay? So normally if you see es or son, you'll use cuál or cuáles. However, the exception to that is when you need information. For example, I mentioned la paella. Some of you all may have heard of la paella before, but some people may have no clue what I'm talking about. And when you have no clue what something is, that's the only time you would use que. Que es la paella, when you have no clue and you need information. That's the only time you're going to use que. What is that? Que es esto? Like, what in the world is that on your shirt? Somebody has a weird stain, or there's something, I don't know, on your desk. Que es esto? If you have no clue what something is, you would use que es. Otherwise, en el supersitio, en el examen final, cuál es o cuáles son. ¿Ok? Bueno, la forma plural. Sus clases, o en este caso, tus clases favoritas. ¿Cuáles son? Tienen forma plural. Ok. ¿Por qué? Porque no es difícil. En mi opinión, es la pregunta más obvia. Más obvia. Porque es muy obvio. Porque en la respuesta tenemos ¿por qué? Entonces la pregunta tiene dos palabras. ¿Por qué? Pero en la respuesta que evoca una explicación, ¿por qué? Una palabra, ¿no? ¿Cómo se dice por qué
una palabra en inglés? Because, ¿no? En español, why y because son, bueno, la misma palabra más o menos. La diferencia es pregunta, dos palabras, respuesta, una palabra. Es súper, súper obvia, ¿no? Ok, bueno, y explicación. ¿Entienden este chiste? Llévanos con tu líder. It's like ridiculous. Llévanos con tu líder. What do you think is going on in this little cartoon? This joke in Spanish. So what are these supposed to be? Aliens. And this is obviously a human being. But they've landed. And what are they saying? Take us to your leader. See, I don't even know why I put that in there. Oh, muchos hablan español. Even aliens. Extraterrestres. That's how you say aliens in español. Extraterrestres. Muy obvio. Okay, ¿quién es tu líder? Mi líder es profesita. ¿No? Okay, ¿quién? ¿Quién siempre refiere a una persona? ¿No? ¿Quién es el presidente de College of Charleston? ¿Quién es el presidente de College of Charleston? Es nuevo. Sí, presidente Xu. No, así se pronuncia. Excelente. Es el presidente. Or, ¿quién es tu amigo? Or, ¿quién es tu novio? Or, ¿quién es tu actor favorito? ¿No? Entonces, or, ¿quién es tu cantante? Entonces, ¿cómo se dice cantar en inglés? Cantar. Sing. Muy bien. Excelente. So, cantante refiere a una persona, ¿no? ¿Quién es tu cantante favorito? Probablemente como se dice cantante en inglés. Beyoncé es un cantante. Singer. Exactamente. Se relaciona con el verbo. ¿Quién? Persona. ¿Claro? ¿Sí? Okay. Entonces, para resumir, tenemos estos tipos de respuestas que evocan estas palabras interrogativas. Y tengo una pregunta, chicos. Tengo una pregunta. Entonces, con todas las palabras interrogativas, tenemos, ¿qué? ¿Qué tienen en común? How do you know they're question words? What do they have in common? What is standing out to you? There's a couple of punctuation or situation things. Matt? I forget what it's called. Accent? Yeah, Or tilde. Tilde en español, but the accent mark in English. Tilde. Tilde. Because we know in English, like I like to listen to music when I exercise. In that example, when is not a question. It's a statement. It's being used in a statement. When. But when is your first class? Or when are you finished working tomorrow? Or something like that. In that example, when's a question. So in Spanish, when we have questions, we not only have the upside down question mark, but we also have an accent mark. In words like como, it's obvious where we put the accent mark on the first O. Or donde, it's obvious. But cuando and cuando, que, cual, porque, and quién, es menos obvio. It's not as obvious because we have multiple vowels together, like in quién. And a common error I see in Spanish on a test or something like that is either A, students forget the accent mark, and on the Chapter 2 test, you will lose points if you forget the accent mark. Why? Because it changes the meaning of the word. It changes it from a question to a statement. So you must include the accent mark. And another common error that I see is people are like, well, I know there's a dot on the I, so I'm just going to change the dot to an accent mark. Don't do that. Don't change the dot on the I to the accent mark just because you don't know. In question words, notice when we have multiple vowels together in a question word, what letters, what vowels do you see consistently with the accent mark versus other vowels they're used with that don't use the accent mark?
So it's not always the first one, right? The second one. But what actual letter? The letter E and the letter A. E's and A's are called strong vowels. E's and A's are strong vowels. So anytime question words or other words that have accent marks clustered with other vowels, you can pretty much conclude if you have an A combined with some other vowels, like in this case U, or E combined with other vowels, it's safe to go ahead and put the accent mark on the letter E or the letter A. Okay, so no guessing, no replacing the dot on the I, you'll get it wrong. Don't forget your tildes, or accent marks. And remember, the strong vowels are the ones that get them. And this applies to other words right now. I'm just drawing a blank on another example. Pero, bueno. Okay. Let's see. Vamos a hacer una actividad muy divertida, en mi opinión. Es muy semejante a la actividad, ¿o conocen el juego tabú? El juego tabú. Or el juego catchphrase. Or $25,000 pyramid. ¿Conocen estos juegos? Porque este juego es muy semejante.